Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals. Hello guys, hi, welcome or welcome back to my channel. I am Megha Chopra and today I'm gonna do this blue smoky eye with simple steps. So if you want to see that how I got this look, then please keep on watching the video. So first of all, I'm just spraying this toner or DIY setting spray, you can say it anything. And इसके बाद जस्ट मैं इसे सिंक इन कर लूँगी अपनी स्किन के अंदर. एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन आर्टिस्टो eyebrow pencil and will just simply fill my brows in the simple manner. Afterwards, I'll just blend the product using a spoolie ताकि सब कुछ blend लगे. After that, I'm gonna use a concealer, that one's from Darling Isabella, and I'll just use it as a eye base and also to carve my eyebrows ताकि वो proper उनकी एक shape लगे, neat लगे, messy ना लगे. And eye base को मैं blender से blend कर लूँगी. After that, I'll set my eye base using this LA18 compact with the help of blender only. I'm taking this Swiss Beauty eyeshadow palette and taking that peach shade from that palette, it's matte color, and just using it as a transition color because ये बहुत light color है and एक ombre effect देने के लिए I'm just using it on my crease. I'm taking this Hilary Rhoda eyeshadow palette and उसमें से ये blue shadow लेके एक flat fluffy brush में inner corners and outer corner में place करते करते I'll also blend the product. As you can see, I'm not just placing it but I'm also blending it. And do not take a lot of product in one go. थोड़ा थोड़ा लीजिए, blend कीजिए and then do it again the same thing, because if you take a more product in one go then it will become patchy. And उसके बाद I'll just blend the shade with the transition color and just connect the line ताकि एक halo effect create हो जाए. एंड जस्ट ब्लेंडिंग के बाद जो कलर फेड हो गया था आई विल जस्ट बिल्ड इट अप अगैन ताकि कलर की पिगमेंट बहुत अच्छी आए. Now I'm going to repeat the same procedure on the other eye as well. Now I'm taking a flat shader brush and using the same concealer to create create a clean canvas to put my shimmery shade on. And it didn't work really well with the brush, so I just took the concealer and उसे मैंने directly अपने eyelids में लगा लिया था ताकि pigment अच्छी आए, जिसकी वजह से जो shimmer color है वो ज़्यादा pop out करे and it will look good. Now to just clean my inner corners, I'll again use a concealer and just blend it on the respective area only. I'll not spread the product, I'll just blend it there only. Now for shimmer color, I'm using this pink shimmer color from the Swiss Beauty palette itself and just wetting my brush with the same setting spray, and will just take that shade and just apply it on my concealed area.
Now I'll just intensify the color which has faded away due to lots of blending. Now I'm using this NYB apple, a big apple of my eye kajal to just fill in my waterline. Afterward I'm using this Biotique moisturizer to prep my skin. And yes, I forgot to apply primer plus, but please don't forget it if you want your makeup to last longer. For foundation I'm using this Lakme Perfect liquid foundation. It's really good. I'm just using a brush to spread it. You don't need to go this fancy. You can use it directly on your face, and I'll just blend it using the brush first and then use a blender to blend it seamlessly, and ताकि base जो है वो बहुत seamlessly and flawless लगे. me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Oh, and also I applied false eyelashes off camera. Collide, hold tight, hold tight, hold tight. Dripping light. You do not need to worry about the streaks of the brush that get created when we apply foundation with the brush, because whatever we are gonna blend it further using a blender. So don't worry, just blend it nicely and just go over once again with the beauty blender ताकि बहुत अच्छे से सिंक्ड इन लगे आपके फेस में मेकअप, एक लेयर शो ना हो. Now to uplift my face and also to hide dark circles, I am using concealer on my inner area and also on the outer area, creating an edge to my eye makeup as well, ताकि जो eye makeup है उसको एक shape मिल जाए, एक edge मिल जाए, वो पूरा फैला हुआ ना लगे. इसलिए I'm using this, and this technique is helpful for uplifting your face as well. Then I'm gonna apply it on the bridge of my nose, chin and forehead पे. And जो concealer है मैंने जहाँ लगाया है again मैं वहीं blend करूँगी, मैं product को spread नहीं करूँगी, वरना सारा मोटिव ही ख़राब हो जाएगा uplift करने का face को. तो आपने जहाँ लगाया है आप वहीं blend कीजिए. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Now I'm just using a setting spray once again ताकि locked in हो जाए पूरा makeup, and I'll just go once again with the beauty blender. Yes, blending is the key for flawless makeup. Now I'm just setting my whole face using this LA18 compact. It's pretty nice compact with a decent coverage and decent price range. Can make me move. You can make me move. Can make me move. Now comes bronzing, and for that bronzing I'm using this bronzer shade from Savannah blush palette, and I'll just make up fish face and just apply bronzer on the hollows of my cheeks, forehead, chin and also on the bridge of my nose. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. For blush I'm using this Blue Heaven Diamond blush. It's hell pigmented blush and ये blend भी बहुत अच्छे तरीके से होता है. It's amazing product for the price you pay. So I'm just gonna take a little bit, and what I'm gonna do is I'll not apply it on the apple of my cheeks. I'll just blend it with my bronzer. इससे क्या होता है, your face looks slimmer. This is for the people who have chubby cheeks like I do, and इससे actually में फ़र्क अच्छा लगा था, and जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे लग रहा था आपको पता नहीं चल पा रहा था कि आपका एक प्रोडक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है और दूसरा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है. सो या इट जस्ट ब्लेंडेड इट ऑल. एंड फॉर हाइलाइटर आई एम गोना टेक द सेम हाइलाइटर सिवाना पैलेट में से, एंड आई विल जस्ट अप्लाई इट यूजिंग अ ब्लेंडिंग ब्रश. एंड दिस पैलेट रियली डज वंडर्स, एंड इसके ब्लश भी बहुत अच्छे हैं. ऑल्दो आई डिडंट यूज़ वन फ्रॉम दिस टुडे बिकॉज मुझे थोड़ा डार्क ब्लश चाहिए था. इसमें इतना डार्क नहीं है, बट इट इज़ अमेजिंग फॉर द प्राइस यू पे. यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी व्हाटसोएवर. सो हाइलाइटर की बारी में, जहाँ हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ माई फेस में मैंने हाइलाइटर लगाया, अपने ब्राउ बोन को भी सेम हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट कर दिया.
नाउ कम्स द लिपस्टिक. इसका शेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. दिस वन फ्रॉम ब्लू हेवन एंड ये हॉट पिंक काइंड ऑफ शेड है. लाइक इतना भी डार्क नहीं है, सटल में आ रहा था. सो दैट्स वाई आप अलाइड इट, बिकॉज मुझे लिप्स में इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं चाहिए था, बिकॉज आईज आर ऑलरेडी डूइंग द talking. So yeah, this is it for today's video. I really hope that you enjoyed it. If you did, then please make sure that आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि आप और ऐसी वीडियोज़ मिस ना करें. And I'll see you in my next video. Till then, bye.